Всем привет, с вами Дрон Адвенчерс, и сегодня мы летали на усадьбе графа Талдыкина. Эта усадьба заброшена довольно давно, находится она на территории заповедной зоны, поэтому охраняется, но полетать нам сегодня удалось. Конечно, природа была сегодня против нас, очень сильный ветер, просто безумные порывы, коптер сносит, летать невозможно, но при этом хоть что-то летать получилось. На тему, на чем я сегодня летал, я сегодня использовал 1.2 видео по той простой причине, что сама мельница имеет очень толстые стены, где-то порядка полуметра толщина. Несмотря на то, что у нее есть сквозные окна и внутри перегородки не сохранились, все равно даже с 1.2 за этой мельницей видеосигнал немножко притуплялся. С 5.8 летать было бы невозможно. Ну и что из этого вышло, сейчас вы увидите. Asleep in my car, I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the holes so you sleep fine. I'm driving, here I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. You fell asleep in my car, I drove the whole time, but that's okay, I'll just avoid the holes so you sleep fine. I'm driving, here I sit, cursing my government for not using my taxes to fill holes with more cement. Sometimes you gotta bleed to know, that you're alive and have a soul, but it takes someone to come around to show you how. She's the tear in my heart, I'm alive, she's the tear in my heart, I'm on fire, she's the tear in my heart, take me higher than I've ever been. My heart is my armor, she's a tear in my heart, she's a carver, she's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been, than I've ever been, than I've ever been, oh, than I've ever been. My heart. Вот такой вот полет у нас получился. Ну, понравился вам или нет? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч!